Welcome students. Let's start the next data structure, queue. First of all, we will see its definition. A queue is a linear list of elements in which insertions can take place at one end, that is called rear of the queue, and deletion can take place at another end, that is called front of the queue. And queues are also called the FIFO lists, that means first in first out, since first element in the queue is the first element out of the queue. And the important example of a queue which occurs in computer science, it is a time sharing system in which programs with same priority form a queue while waiting to be executed. Now, queues may be represented in computer in various ways, usually by means of linked list, or you can say one-way list, or linear arrays. ਤਾਂ queues ਨੂੰ arrays ਦੇ through ਕਿਸ way ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ memory ਦੇ ਅੰਦਰ represent ਕਰਨਾ, that is a queue is maintained by a linear array q and two pointer variables. Means first is front and second is rear. Front pointer will contain the location of front element and rear pointer will contain the location of the rear element. And the condition front equals to null indicates that queue is empty, right? Whenever an element is deleted from the queue, the value of front is increased by 1, right? In the similar way, if we insert a new element in the queue, then the value of rear will be increased by 1. Now, queue as a circular queue. Actually, it can be seen कि जिस टाइम तुसी काफ़ी सारे इंसर्शनस कर दिंदे हो तो उस तो बाद जो जेड़ा एरे है n एलिमेंट्स का जिसके थ्रू तुसी क्यू नू रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसके अंदर जेड़ा रियर एलिमेंट है दैट विल ऑक्यूपाई ओनली लास्ट पार्ट ऑफ द एरे and it occurs even though the queue itself may not contain many elements. Suppose ਤੁਹਾਡੀ queue ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਅਸਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਜਾਂ 25 ਹੈ ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਓਨਲੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 5 or 10, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ. ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਊ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, क्योंकि अगर लास्ट एलिमेंट के ऊपर बिल्कुल तो 25th लोकेशन के ऊपर एलिमेंट प्रेजेंट है और अगे तो जी काफ़ी सारिया वैल्यूज ने काफ़ी सारे लोकेशंस ने वो एम्प्टी ने तो उस केस के जिस टाइम नवा एलिमेंट इंसर्ट करना है तो तुहानू सारे सारे एलिमेंट्स की ने जिस तरह आप एरे के अंदर अपवर्ड शिफ्ट करते सी इन द सिमिलर वे इत्थे भी अपन उन्होंने कुछ तरीके रीअरेंज करना पेगा। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਅਨਦਰ ਮੈਥਡ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਊ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਕਿਊ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿਊ at location 1 comes after q at location n, right? Means जो ਤੁਹਾਡਾ लास्ट एलिमेंट तो बाद लास्ट लोकेशन तो बाद ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਮਪਟੀ ਹੈ। And with this assumption we insert item into queue by assigning item to queue of 1. So instead of increasing rear to n plus 1 we reset rear equals to 1 and then assign rear of queue equals to item. And in the similar way, if front equals to n and an element of q is deleted, right? And in that case, we will reset front equals to 1 instead of increasing front equals to n plus 1 in the case of a circular queue. Now, algorithm for inserting in a queue when there is no circular queue. This algorithm is used when there is no circular queue. So, step 1, queue already filled. We will check if your queue is already filled, that means if there is overflow or not. If rear equals to n, then write overflow and exit. And in this step 2, if front equals to null, that means queue is initially empty, so you will set front and rear both to 1, else just set rear equals to rear plus 1 and rear of queue equals to item. Item will be copied to the location rear of the queue and you will return from here. Now, similar way deletion, right? This algorithm deletes an element from a linear queue, right? So step 1, if front equals to null,
then write underflow and exit. And in this step 2, set item, take a variable item in which you are copying your front element, right? If front equals to rear, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ q ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਮਪਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, front ਤੇ rear ਦੋਨੋਂ equal ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगर दोनों इक्वल है, सेम वैल्यू है, दैट मीनस ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ q है वो empty है। तो उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, set front equals to null and rear equals to null, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ front ਤੇ rear ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ null ਹੋ ਜਾਏਗੀ, right? And else set front equals to front plus 1. In the third case ਤੁਸੀਂ just front ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ updation ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ increment ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ element ਉਤੋਂ delete ਹੋ ਜਾਏਗਾ automatic and you will return from there। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ implement ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ circular queue ਦੇ ਅੰਦਰ, right? ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ queue already filled ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੀਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ n ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਓਵਰਫਲੋ ਹੈ, right? But ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰੀਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ n ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, you will also check if front equals to 1 and rear equals to n, right? Mean front ਤੁਹਾਡਾ 1 ਤੇ ਹੈ ਔਰ rear ਤੁਹਾਡਾ n ਤੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ queue ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੇਕੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਵੈਲਿਊ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ front equals to rear plus 1। अगर front ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ rear plus 1 ਹੈ ਜੋ at present rear ਹੈ, mean that ਉਸ ਤੋਂ rear ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ front ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਰਨਲੀ ਤੁਹਾਡੀ queue ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ front ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ ਔਰ rear ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ rear ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜੋ front ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ। And then you will write overflow and exit from there. In this step 2, if front equals to null, then that means ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ queue है that is initially empty if your front equals to null. So set front equals to 1 and rear equals to 1. That means जिस टाइम ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ एलिमेंट insert ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ already queue empty है तो उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ pointers ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ value 1 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। Else if rear equals to n, सेकेंड कंडीशन की है, अगर ਤੁਹਾਡਾ rear ਦੀ वैल्यू n है, in that case you will set rear equals to 1, right? Mean ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਰਟ ਹੋਏਗਾ। Else set rear equals to rear plus 1 in the general manner कि rear है, rear ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਸਟ rear ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਵੋਗੇ, right? ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਵੈਲਿਊ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। And end of if structure in this step 3 set rear of q equals to item और then उस लोकेशन ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਦੋਗੇ and you will return from here। now ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ queue ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਰਕੂਲਰ queue ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ front equals to null then write underflow, right? In this step 2 set item equals to front of queue। front of queue जो ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਊ at present ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ item ਨਾਮ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਸਟ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। and in this step 3 if front equals to rear, right? अगर front and rear दोनों equal ने that means कि ਤੁਹਾਡੀ queue है वो already empty है and you have nothing to delete, so you will set front equals to null and rear equals to null। else if front equals to n in the second condition, but you will check if front equals to n, अगर front ਦੀ value n है that means वो बिल्कुल last end ਦੇ ਉੱਪਰ है ਤਾਂ front ਦੀ value deletion ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 1 because it is a circular queue। else set front equals to front plus 1 in a general fashion front ਦੀ value just ਇੱਕ ਦਾ updation ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ and you will return। now we will see a example। consider the following queue of characters where q is a circular array which is allocated 6 memory cells, right? these 6 memory cells 1 2 3 4 5 and 6 and at present front equals to 2 and rear equals to 4 and 3 elements are there in the queue a c and d। now ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਜੋ ਇਧਰੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡ ਜਾਂ ਡਿਲੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, right?
ਹੁਣ देखो सब तो फर्स्ट की कह रहा in the step 1 or step A, F is added to Q. If we will add F to Q, F will be added here on the rear end because this is the front end, this is the rear end, right? Then two letters are deleted. जिस टाइम ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲੈਟਰਸ ਪਹਿਲਾਂ F ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸੀ ਔਰ ਰੀਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ 4 ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰੀਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਹੋਗੀ। ਨਾਓ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲੈਟਰਸ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ यानी A ते C दो डिलीट होए फ्रंट पहला तो सिर्फ इत्थे 2 ते सी हुण वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। then K L and M are added. now हुण D ते F ऑलरेडी उहदे विच एग्जिस्ट कर रहे सी K सब तो पहला K ऐड करना है K will be added here. now हुण तुहाडे कोले जिहड़ी इत्थे जिस टाइम तुसी K ऐड कीता तुहाडी रीयर दी वैल्यू कितनी होगी तुहाडे कोले 6 हो जाएगी। हुण सर्कुलर क्यों है तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है L that will be inserted at first location and M will be inserted at second location and so your rear will be equals to 2 and your front will remain as 4. now after that two letters are deleted. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲੈਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ D ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਂ D ਡਿਲੀਟ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ F ਡਿਲੀਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। then R is added to Q. R ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ M ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਰਾਈਟ। in the similar way at the end ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ J ਹੈ या तुसीं इत्थे कह सकते हो टू लैटर्स आर डिलीटेड जिस टाइम तुहाडे दो लैटर्स H केस दे अंदर H स्टैप दे अंदर डिलीट होए तो तुहाडे कोल जिहड़ी S ओनली सिंगल एलीमेंट रह गया राइट। तो उस केस दे विच तुहाडे कोले जिहड़े फ्रंट ते रीयर दी वैल्यू सेम होएगी दोनों पॉइंटर्स दी। then one letter is deleted. हुण तुसीं एक लैटर है जिहड़ा वो डिलीट करना है और ये तुहाडे कोल लास्ट लैटर है जो तुसीं डिलीट करन जा रहे हो तो उस केस दे अंदर दोनों दी जिहड़ी वैल्यू दोनों पॉइंटर्स तुहाडे नल हो जाएंगे 0 हो जाएंगे बिकॉज इस टाइम के ऊपर थोड़ी क्यू है एम्प्टी होगी। अगेन वन लेटर इज डिलीटेड इन द J step. now since front equals to null so no deletion can take place and here underflow will occur. okay so in this part of the queue we will stop here and in the second part of the queues we will study further DQs and linked representation of queues as well as priority queue. Thank you. Have a nice day.